I'm waiting for 2 minutes. After that, I'll start. So we have till now covered 2 units. Today we'll go on to discuss about the third unit. As you have gone through the syllabus, you might have pointed out that in each and every unit there is a combination of banking and insurance. So in this unit also we have to study combination of both banking and insurance. In banking part, we'll go through the management of deposits and advances, along with that the customer relationship management. And in insurance aspect, we'll go through the role of the development officers, which we generally call as the sales manager in private insurance companies. So today we'll discuss about the banking aspect. Next class we'll discuss about the insurance aspect. So let's start. Let others join in due course of time. Now, related to the management of deposits and advances, what we really want to discuss is that, as we have already pointed out, that banks are the financial institutions which primarily mobilizes the savings in the form of deposits. So it is the mobilizer of the surplus funds in the hands of those who are having the surplus fund. And it generally mobilizes the surplus fund from those by offering them the deposit products. So different deposit products are being offered by the banking institutions with an intention to mobilize the surplus fund through those deposits. We'll have to find out what those deposits are and what are those different deposit accounts which the depositors need to maintain with the banking institutions where their money or their saved up money will be deposited. On the other hand, advances basically we connote loans with advances. And generally in banking parlance, we spell it as loans and advances. Although there is some sort of difference, but in this case, in case of your syllabus, the advances means the different loans actually. Although technically speaking, advances are somehow different from the loans because loans are basically being provided for a term, maybe medium to long term. But advances are generally being offered for a short term period. Now, through advances as well as through loans, the banks are supposed to get some income in the form of interest, out of which the banks are supposed to pay some portion of that income to the depositors, whose money the bank has mobilized in the form of deposits. Therefore, it is utmost necessary on the part of each and every banking institution that they need to effectively manage both deposits as well as the advances so that they can maximize their profit. So, in that context, we'll try to find out what is the necessity of managing the
deposits as well as the advances. In that context, we'll try to first of all identify how the money gets mobilized in the form of deposits. What are the things or what are the steps which are required for mobilizing the savings by the banking institutions by offering deposit products. Then we'll try to identify the different deposit products. After that, we'll go on to discuss about the advances. Now, I'm going on to share some slides with all of you. We just go through that. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay. So, as I've already pointed out, that deposits and advances are primarily important for every banking institutions because through deposits they collect the funds and through advances they get the income which is required for them to survive or to sustain. So in that context, the first and foremost thing related to the management of deposits that we need to understand is how the accounts are being opened or opening of an account in a bank. As you have already pointed out that by offering deposit products, the banks are supposed to take away the surplus funds from those who are having them. But for that purpose, the person concerned, the individual concerned, as well as the organization concerned, they need to have an account to be maintained with the bank where their money is supposed to be saved. So before accepting deposits, the banks must have to open a deposit account in the name of the prospective customer. Similarly, while providing loans or advances, the banks also needs to open an account in the form of a loan account or in the form of an advance account in the name of the prospective customer where the customer is supposed to be a loan or borrower of funds. So there are certain steps which are required while going for opening the account for any customer. And the steps in opening a bank account are as follows. The first step is the filling up of the application form. The bank will provide you an application form. There, the customer who wants to deposit the surplus fund that it has with it must have to fill the details related to him, related to her, or related to the organization, like name, address, what type of account it wants to open, who are the nominees or who is going to be the nominee, because nominee is although not compulsory in case of opening of an account, but it is advisable that in case any mishappenings happen with the customer, so who will ultimately get the benefit of that account. So for that, the customer is supposed to provide the name of a nominee or is to nominate somebody that in case any mishappenings happen with me, if I die or if any accident occurs and accordingly death of the customer occurs, then ultimately who will be the beneficiary. So those things are supposed to be filled properly in the application form. In the application form, as all of you might have gone through, that in the application form itself, there is a section in the name of KYC, know your customer. And every account holder must have to comply with that KYC norms. Why KYC is necessary? Can any one of you tell me why KYC is necessary in case of any sorts of Because the financial banks transactions? wants the accounts to be safe, to know their customers so that the Hmm. accounts cannot be misutilized for wrongful Okay, purposes. And in case it okay. is used for wrongful purposes, the culprits can be tracked and The appropriate acronym for KYC is Know Your Customer.
You are Yes, sir. saying that the customer or whatever will be deposited in that account, that should not be wrongly used by the bank or for that. No, the But know your KYC customer. data is used. KYC is done to prevent the misuse of accounts. And know your customer means here we are saying that the bank has all the right to know who is supposed to be the customer of it. Because when the bank is supposed to accept anyone as a customer, it is presumed that the bank wants to maintain a long-term relationship with that person. So when we are going to have some sort of long-term relationship with anyone, we need to check all the precedents of that person. Precedents or antecedents means what? What type of person he or she is? What was the history of that person? Whether that person was being involved in any sorts of financial impropriety or being convicted by any court of law like that. ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପାର୍ଲାନ୍ସ ରେ କହୁ ଏଇଟା ବୁଝୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ହବାକୁ ଯାଉଛି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖା ଦେଖି ହଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବିଷୟରେ ସେ ଝିଅ ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ତାର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ କଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ସେମିତି ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର ଝିଅର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉମାନେ ରିଲେସନସିପ ଭିତରେ ପଶିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରିଲେସନସିପ କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରିକି ଫାଇନାଲି ଦେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଏ କଲ୍ whether we should go for this relationship or not. ସିମିଲାର ଫ୍ୟାସନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରେ ଆଜି କଷ୍ଟମର ଆଇଦର ଆପଣ ଲୋନ ଆଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତୁ the bank has all the right to know the customer properly. And for that, the bank needs to know the antecedents of that person. The antecedent ଆପଣ କୋଉଠୁ ଜାଣିବେ? From different you can say testimonials. ବା ଯାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ଯେ some you can say that document जो document गुड़ा about the person, where the person he or she is being engaged in, or you can say that the previous financial relationship with any other banks or not, is there or not. So for that, जो authentic documents required हुए, the authentic documents ରୁ ସେ customer ବିଷୟରେ bank ଜାଣେ। तो जो KYC complaints ଆମେ କହୁଛେ ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡେ authentic documents bank require करे of the customer। जो authentic document ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ identity proof ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆସିଗଲାଣି ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବେ ତ ପ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି କମ୍ପଲସରି ହେଇଗଲାଣି ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହାଭ୍ ଆନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ୱିଥ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାନ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ୱେଦର ୟୁ ଆର୍ ଏ ବୋନାଫାଇଡ ସିଟିଜେନ ଅଫ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର ନଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆଡ୍ରେସ ପ୍ରୁଫଟା ଆପଣଙ୍କର ବେସିକାଲି ପ୍ରୁଫ ହବ କୋଉଥିରୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ ତ ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଆଜ କଷ୍ଟମର ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଫର୍ନିଶ ଫର କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଅଫ କେୱାଇସି ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କଷ୍ଟମର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ କଣ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ the bank needs an introduction of the customer କଷ୍ଟମରକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜଣେ ଆସନ୍ତି ସେମିତି ଯିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବ କିଏ ଜଣେଇବ ଯିଏ କି ନୋନ୍ ଥିବ ଟୁ ବୋଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ ୱେଲ୍ ଆଜ ଟୁ ଦ କଷ୍ଟମର ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ନୋନ୍ କିଏ ନା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର ଯିଏ ଥିବେ ଅର୍ ପର୍ସନ୍ସ ଅଫ ରେପ୍ୟୁଟ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜାଣିଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି ଜାଣିଥିବ ଏମାନେ ପର୍ସନ ଅଫ ରେପ୍ୟୁଟ ଏମାନେ କେବେ ମିଛ କହିବେ
तो ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ। So ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର ବା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସର is required while opening an account. So customer introduction ଟା ଦରକାର ହୁଏ by banks basically from an existing customer. ଯୋଉଠି existing customer ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି introduce କରୁଛି ସେ ଲୋକ କଷ୍ଟମର ହବାକୁ ଚାହୁଁନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଠି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ। ଏତକ ଜିନିଷ ସରିଗଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ପେସିମେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମାଗିବ, କାରଣ ଫର୍ଜରୀ କାଳେ ହେଇଯିବ। ଭେରିଫିକେସନ କୁ ଏନେବଲ କରିବା ପାଇଁ, ଫର୍ଜରୀ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସିମେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ଅନଲାଇନରେ, ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ସେମାନେ ସେଇଠୁ ହିଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ ଦଉଛନ୍ତି ଦସ୍ତଖତ ଟା ମିଶୁଛି ନା ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ଚେକ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଦସ୍ତଖତ ଟାକୁ ମିଶେଇବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱିଡ୍ର ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ମିଶେଇବେ। ତ ସ୍ପେସିମେନ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଦରକାର at the time of opening a bank account। ଏତକ ସରିଗଲା ପରେ the bank will ask you to have some initial deposit। ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର no frill account ଖୋଲା ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁଛୁ ଜନଧନ ଯୋଜନା କହୁଛୁ, ଯୋଉଠିକି ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହୁଛି। ବଟ୍ ସମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କୁ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଧନ ଆସିନଥିଲା ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଟା ଥିଲା, ଜନଧନ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରାୟ no frill ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି ବା ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ହଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ କେତେ ଗୁଡେ କେସରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନିସିଆଲ ଡିପୋଜିଟ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବା ପାଇଁ କିଛି ଇନିସିଆଲ ଡିପୋଜିଟ ଦରକାର। ଏତକ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱିଲ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଦ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର and along with the account number the bank will give you a welcome kit, ଯୋଉଠି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛି ପାସବୁକ୍, ଚେକବୁକ୍, ଏଟିଏମ କାର୍ଡ, ଏ ସବୁଗୁଡା ୱେଲକମ କିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। So these are the different steps, step by step ଯଦି ଯିବେ these are the 6 major steps which are involved in the opening of an account। ଗୋଟେ ଆଜିକାଲିକା ମଡର୍ନ ଡେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେ ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋ ଡ୍ରିଭେନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଗଲାଣି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଡୋର୍ସ ଅଫ ଦ କଷ୍ଟମର ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କଷ୍ଟମରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁନି। ତେଣୁ KYC ଭେରିଫିକେସନ ଟା ଡିଜିଟାଲି ହଉଛି, ଭିଡିଓ ଭେରିଫିକେସନ ହଉଛି, ଯୋଉଟା କି Sir, sir, you are not audible properly. ଆଡପ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ତାଙ୍କର କୋଟାକ 811 ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଭିଡିଓ କରିବେ। ତ ଓକେ, ପ୍ରମୋଟିଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ। Financial inclusion means including all segments of the people into the banking channel। ବୁଝିଲେ? Audible ହଉନି? Clear ଆସୁନି? Sir, actually, you are not audible properly. And sometimes it is ଏବେ still kind of thing. It's ଏବେ happening. ଏବେ audible ହଉଛି ନା ହଉନି? Right now, it's audible. Okay. So these are the things which are involved in opening of a bank account. And in the modern day time period, there is no need on the part of the customers to visit to the bank branch and open an account, because some new technologies have been adopted by the major banking institutions through which digitally they are trying to open the account. They have simplified the account opening process in order to ensure the financial inclusion. Then coming to types of deposit accounts. When you open an account, that means you have deposited some amount of money, and in that account you are supposed to deposit the surplus money. So what type of deposit accounts are being offered by the banking institution? As you know, there are two types of deposits. We have already discussed it. One is your demand deposit, one is your time deposit. In the demand deposit, as I said to you, it involves those deposits which are repayable or withdrawable on demand of the depositors. And in time deposit, it includes those deposits which are repayable or withdrawable after the expiry of a certain time period or certain term. So accordingly, all the deposit products are being
classified under four major heads. One is your savings account, one is your current account, one is your fixed deposit account, one is your recurring deposit account. Savings account, as you know, are basically being offered to the individual customers, individuals who have surplus money with them. They are supposed to open savings account with the banking institutions. And in the savings account, there are some facilities being provided to the individual customers. They can go on to withdraw amount from their account as and when they require it, because it is a form of demand deposit. An ATM card or debit card is being issued to them, by using which they can withdraw money at any point of time. But there is certain limitations on it. The frequency of withdrawal, the total number of withdrawals, and the day limit, as well as per transaction limit, is also being imposed. The ଥରେ transaction ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, not more than 20,000 or 10,000 ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ. Secondly, ରହୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଉଠଉଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଉଠେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଟୋଟାଲ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଉଠେଇ ପାରିବେ. କୋଉଠି 40,000 ଅଛି, କୋଉଠି 50,000 ଅଛି, ସେଠି ଉଠେଇ ପାରିବେ. ଯଦି ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, withdraw କରୁଛନ୍ତି as an individual. ଆଉ similarly, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଇଛି, at any point of time, not only during the banking hours, at any point of time in the day, you can withdraw money. तो सेविंग्स अकाउंट टा बेसिकली ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ରିଟେଲ କଷ୍ଟମର୍ସ ରହିଛନ୍ତି. ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମେଣ୍ଟ ଫର ବିଜନେସ କଷ୍ଟମର୍ସ. ସ୍ମଲ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ କି ମିଡିୟମ ଟର୍ମ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ କି ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ, if you want to open a demand deposit account with the bank, then you need to have a current account. କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ପଇସା ସବୁବେଳେ ଉଠେଇ ପାରିବେ, ବେସିକାଲି ଚେକ୍ ଥ୍ରୁରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ. ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲିମିଟ ନଥାଏ, ଯେମିତି ଆମର ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ଯେ ହଁ ଏତିକି ଥର ୱିଥଡ୍ର କରିପାରିବି, ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବି, ତା ଦେହରେ ନଥାଏ. ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଲିମିଟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କି ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଜ ନଟ୍ ପେଇଂ ଏନି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଇଟ୍. ଯୋଉଠି କି ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ, କିନ୍ତୁ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ. ରାଦର for maintaining the current account, the bank actually charges some more fee from the current account holders. So current account टा generally traders किंबा business concerns use करନ୍ତି for meeting their working capital requirements. Day to day operation ରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ତାହେଲେ ସେ current account କୁ ସେମାନେ basically use କରନ୍ତି. ଏ ଦିଟା ଯାକ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଡିପୋଜିଟ ଭିତରେ. ଯଦି ଟର୍ମ ଡିପୋଜିଟ କୁ ଆସିବା ବା ଟାଇମ ଡିପୋଜିଟ କୁ ଆସିବା, ଯୋଉଠି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ ରଖୁଛନ୍ତି, those deposits will be repayable or withdrawable after the expiry of a certain term or certain time period. तो ସେ ଯୋଉ ଟର୍ମ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ଟର୍ମ ଟା କେତେ ରହେ? So normally ଟର୍ମ ଟା ଆମର 7 days ରୁ 10 years ଭିତରେ ରହେ. ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ପସମ ଆମାଉଣ୍ଟ at a time ରଖୁଛନ୍ତି for a certain period, then you are going for a fixed deposit. Lump sum amount at a time ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ certain term ପାଇଁ, ସେଇ term ସରିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହ ପଇସାଟା ପାଇବେ. ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ବୋଲି କହୁଛୁ. ସେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଯେତେ ଅଧିକା ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ସେତେ ବା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଟା ସେତେ ଅଧିକା ହବ. ଆପଣ ଯଦି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପାଇବେ, ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବେ, ତାଠୁ କମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେ. Because for each and every term there is the application of one particular interest rate by individual banks. It's not that କି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମାନ ରହିବ ଏଠି. ତେଣୁ 5 ବର୍ଷିଆ ପାଇଁ ଆପଣ ଅଧିକା ରେଟ୍ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣ ଅଧିକା ଦିନ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି. 2 ବର୍ଷିଆ ପାଇଁ ଆପଣ କମ ରେଟ୍ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ, କାରଣ ଆପଣ କମ ଦିନ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି. କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ମାନେ theoretically କହୁଛେ ଯେ not before the expiry of the term the money can be repayable or withdrawable. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ practically, then you can find that fixed deposits are withdrawable even before the expiry of the period. এটা କାହିଁକି ହଉଛି ନା,
banking institutions are facing cutthroat competition. A competitive environment रे survive କରିବାକୁ ହେଲେ they need to look at their customers' interests. ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ customer requirement ହଉଛି and the customer wants to withdraw the money before the expiry of the term, ତାକୁ ଯଦି ସେଠି bank ମନା କରିଦବ, then it will lose its credibility before the customer. As a result of which, on account of word of mouth of that customer, many customers might leave the bank. ତେଣୁକରି ଏଇ competitive environment ରେ survive କରିବାକୁ ହେଲେ you need to look at the interest of the depositors, interest of the customers. So if the customers require its fixed deposit to be withdrawable or repayable even before the expiry of the demand, it is actually occurring in practicality. Although theoretically we are saying that not before the expiry of the period, the money can be withdrawn. But practically it is happening. But in that case, what happens? Suppose you have kept some money for 5-year period and you are being offered with 10% interest rate. But after 3 years, because of some emergencies, you want to withdraw that money. So when the bank is going to pay you that money, it will give you an interest rate which is applicable to a 3-year fixed deposit, not at the rate which was earlier agreed upon. ଆପଣ କହିବେନି ଯେ 10% ତ agreed କରାହେଇଥିଲା, ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ରଖିଲି, ମୋତେ 10% ହିସାବରେ 3 ବର୍ଷକୁ ଦିଅ, ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବନି। 3 ବର୍ଷିଆ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ଯେତିକି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିବ, ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇବେ। So in that case, the customer loses some amount of money. Customer lose କରୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି allow କରୁଛି, କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କ survive କରିବ ଏଇ competitive environment ରେ ଯଦି ସେ customer interest କୁ consideration କୁ ନବ। ସେଇଟା ଆମର ଆସୁଛି fixed deposit ଭିତରେ। So generally ଯୋଉମାନେ investment କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, safe investment କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, that to ଗୋଟେ particular term, medium to long term investment କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, they can go for fixed deposits. Recurring deposit ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ part of that term deposit. Part in the sense that ଆପଣ fixed deposit ରେ ଗୋଟେ lump sum amount ରଖିଲେ for a particular term. ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ lump sum amount କୁ ଆପଣ installment basis ରେ ରଖିବେ for a particular term. ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟା period ଟା ହଉଛି for which the money can be kept, say 7 days to 10 years. ଯେମିତି fixed deposit ରେ କହିଲେ 7 days to 10 years, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ installment ରେ payment ଟା ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେତିକି amount ଆପଣ lump sum ରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ lump sum amount କୁ ଏଠି installment ଥ୍ରୁରେ payment କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆପଣ 10ଟା installment ରେ 10,000 ଦେଲେ, କି 5ଟା installment ରେ 20,000 ଲେଖେ ଦେଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ installment ଟା attract କରିବ interest for a longer period, second installment ଟା attract କରିବ interest for a period less than the first installment, third installment ଟା attract କରିବ interest for a period less than second installment, like that. ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଣ, recurring deposit ରେ although the rate of interest is more or less same as that in the fixed deposits, but the absolute amount of interest is comparatively less as compared to that on fixed deposits. ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ fixed income earner ଅଛନ୍ତି, low income earner ଅଛନ୍ତି, but they want to avail the benefits of fixed deposits, they can go for recurring deposits. So these are the 4 major deposit products which are offered by the banking institutions to their customers. As a result of which, by offering these 4 types of deposit products, the banks mobilize the funds and try to manage the funds. Nowadays, you can find that the banks are offering flexi deposits, tax saving fixed deposits, auto sweep accounts, linking savings with fixed deposits for better interest optimization. So these are the basic things which are related to the deposit accounts. Then comes the advances. As I have already pointed out that although literally there is some difference between loans and advances, but in general, we consider loans and advances as the same. So here we are talking about the different loans and advances. As you know, we have already pointed out the fact that loans are considered to be the assets for the bank because it generates some income.
In the same fashion, advances are also generating some banking institutions. Am I audible? Am I audible? Yes, Yes, sir, sir. now audible. Sir, Okay, okay. Actually, ଗୋଟେ phone ଆସିଗଲା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି. So, if you look at the loans and advances, as I have pointed out that these are considered to the assets for the banks. So the banks need to manage these assets in such a fashion because the banks need to maximize its income from these assets. Therefore, when we are talking about the loans and advances, we have different types of loans and advances which are offered by the banks. So as per the requirement of the customers can go for either loans or for advances. If you look at loans, then loans are actually being offered to the retail customers, which we generally call as the retail loans. And at the same time, it is also being offered to the business customers, which we generally call as the term loans. So retail loans are of different types because depending upon the type of requirement, we can have different types of retail loans. You might have heard about the housing loan, you might have heard about the educational loan, you might have heard about the two-wheeler loan, four-wheeler loan, vehicle loans. You might have heard about the personal loans. So these all are considered to be retail loans, whereby the retail loans are actually being offered to the retail individual customers, where a bulk amount of money is being spreaded over a number of individual customers. There are a number of loanees to whom the bank provide the amount of loan. Depending upon the type of requirement that they have. ଆପଣ ଯଦି ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି then you can go for a housing loan. ଆପଣ ଯଦି ଇଏ ପାଇଁ କଣ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି you can go for a two wheeler loan. ଆପଣ ଯଦି education purpose ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି you can go for education loan like that. So these are considered to be the retail loans. ଆଉ ଟର୍ମ ଲୋନ୍ କଥା ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଦିଆଯାଏ ବିଜନେସ କଷ୍ଟମରକୁ. ବିଜନେସ କଷ୍ଟମର ମାନେ for meeting their fixed asset requirements or to meet the expenses of their fixed assets, they basically go for term loan. ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ longer term ପାଇଁ bank provide करे loan. The term might be 10 years, 15 years, 20 years like that. ତ ସେଟା ତାଙ୍କର fixed asset ପାଇଁ ବା fixed capital ପାଇଁ ଯୋଉ amount ଟା ଦରକାର ହୁଏ ସେଟା ସେମାନେ ଆଣନ୍ତି. ସେଟା term loan ଆକାରରେ bank provide करे. Apart from that, there are some other types of advances जोटा कि individuals ମାନଙ୍କ case ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ advances ଟା ଦିଆଯାଏ in two different forms. One is your personal overdraft and one is your you can say that credit card facilities. ଏ ଦିଟାକୁ individual customer କୁ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ଦିଟା କହୁଛି advance product. Personal overdraft ରେ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା in case of personal overdraft, the customer is supposed to withdraw an amount over and above the amount available in the account. जोटा कि bank ଗୋଟେ limit provide କରିଥାଏ. Up to that limit, you can overdraw your account. ଆଉ personal overdraft ଟା ସବୁ customer ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏନି. Bank ଦେଖିବ ଯେ customer ମାନଙ୍କର relationship with the bank କେମିତି ଅଛି, how well the customer has maintained its account with the bank. Depending on that, the personal overdraft ଦବ. पर्सनाल ओवरड्राफ्ट रे गोटे मेजर प्रॉब्लम कोन ना पर्सनाल ओवरड्राफ्ट आपण यूज करि परिबे ओनली फॉर वंस एंड पर्सनाल ओवरड्राफ्ट रे बेसिकली आपनकर इंटरेस्ट ता टिके अधिक वर्षक पई नॉर्मली दिया जाय शॉर्ट टर्म पीरियड पे सेट पे हमको एडवांस कैटेगरी भीतर नउछु आ सेविंग्स अकाउंट होल्डर को दिया जाय से माने यूज करि परिबे वर्ष थरे बट दे हैव टू पे इंटरेस्ट फॉर द एंटायर 1 ईयर पीरियड. Similarly, ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଜାଣିଛି କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ? So କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଯୋଉଠିକି the customers are supposed to use the bank money. So generally third party payment ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଟା ବେସିକାଲି ୟୁଜ ହୁଏ. ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠିକି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣୁଛନ୍ତି କଣ ତ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ. ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ଲିମିଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ. ଏଇଟା ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ପ୍ରୋଭିଜନ ଟା. Depending upon the credit worthiness of the customer, the limit is being fixed.
କାହା ପାଇଁ ଲିମିଟ 15,000 ଥାଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ 20,000 ଥାଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ 10,000 ଥାଇପାରେ, କାହା ପାଇଁ 50,000 ଥାଇପାରେ। ସେଇ ଲିମିଟ ଯାଏଁ ଆପଣ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଟା ୟୁଜ କରିପାରିବେ। କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଟା ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ସେତେ ଥର ଆପଣ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂଲି ଯାହା ଆପଣ ୟୁଜ କଲେ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରେଇବାକୁ ପଡିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଇଛି କଣ ନା, ଯଦି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାପର ମାସର 20th ଡେ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 50 days ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ପିରିୟଡ ବୋଲି କହୁ, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡକୁ ଆକର୍ଡିଂଲି ଆପଣ ରିପେ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ you have to pay interest from the day of the use of the credit card till the day of the repayment. ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି, ପୁରା ଏଣ୍ଟାର ବର୍ଷକ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଷ୍ଟମର କେସରେ ଏଇ ଦିଟା କହିଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ବଟ୍ ବିଜନେସ କଷ୍ଟମରକୁ ଯଦି ଆସିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜନେସ କଷ୍ଟମର ମାନେ କାହିଁକି ଲୋନ ନିଅନ୍ତି? ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମେ ଯେ ଫିକ୍ସଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ଫିକ୍ସଡ ଆସେଟକୁ ସେମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଟର୍ମ ଲୋନ ନିଅନ୍ତି। Apart from fixed asset, we know that there are some current assets which the business concerns face with. So for financing those current assets, the business concerns require working capital loans or working capital finance. So these are considered to be the advances being provided by the banks to the business customers. जो business customer को working capital finance bank provide करे, all those working capital finance products are supposed to be the advance products. ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର overdraft ଆସିବ, ଖାଲି overdraft ସେଟା ଆମେ କହିଥିଲେ personal overdraft, ଏଠି କହୁଛେ overdraft। ଯେ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋରେ ମିସମ୍ୟାଚ ହଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ୟୁଜ କରିପାରିବ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ବ୍ଲୁ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦବ ବର୍ଷକ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପ୍ରାୟ ଟ୍ରେଡର୍ସ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି। ଫର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଛରେ ଲଞ୍ଚ କଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ ବୋଲି କହୁ। କାରଣ କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟ ଟା ନର୍ମାଲି ଆଜ ଅପୋଜ ଟୁ actually running account with a checkbook facility, ବର୍ଷ ଯାକ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବେ ଆପଣ କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟ ୟୁଜ କରିପାରିବେ, ବଟ୍ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଲିମିଟ। ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟ ଲିମିଟ ଦିଆଯାଇଥିବ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ worthiness of the business concern। ସେଇ ଲିମିଟ ଯାଏ ଆପଣ କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବର୍ଷକୁ ୟୁଜ କରିବେ। ବଟ୍ ଏଠି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ପୁରା ଏଣ୍ଟାର 1 year ପାଇଁ ଦେବେ। ଆପଣ ମାସ ପାଇଁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ, 2 ମାସ ପାଇଁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଫଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟାର ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଦେବେ। କ୍ୟାଶ କ୍ରେଡିଟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି interest burden ଟା ଅଧିକା ରହିବ, but still then many traders prefer the cash credit facility because it is a running account with a checkbook facility। apart from that ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ପେମେଣ୍ଟ ଟା ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ସ ଥ୍ରୁରେ ହଉଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କମର୍ସିଆଲ ବିଲ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ ବା ବିଲ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଇ ବିଲ୍ସ ଗୁଡାକୁ either discount କରିବେ ନହେଲେ accept କରିବେ banks। so that is also one form of advances। ବିଲ୍ କାହିଁକି ୟୁଜ ହୁଏ ନା, ଟୁ ଏନସିଓର ଦ ସର୍ଟନିଟି ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ। କାରଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ସର୍ଟନ ନୁହେଁ। ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଚେକ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ସର୍ଟନ ବିକଜ ଇଟ ଇଜ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ସର୍ଟନ ଲିମିଟେସନ୍ସ। ଲିମିଟେସନ କଣ ରହୁଛି ନା, ପେମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଚେକ୍ସ ଇଜ possible if there is availability of sufficient balance in the account of the customer। Secondly, ଆମେ କହୁଛେ ଯେ check payment is possible if there is no standing instruction from the customer to the banking institution to make stop payment of the check। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ସର୍ଟନ ନୁହେଁ। ତ ଟୁ ଏନସିଓର ସର୍ଟନିଟି ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲ୍ସ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ କମର୍ସିଆଲ ବିଲ୍ସ ବା ବିଲ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଟା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କର 1 day ରୁ 90 days ଟାଇମ ପିରିୟଡ। ଯୋଉଠି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାୟ ବିଜନେସ କନସର୍ନ କ୍ରେଡିଟ ସେଲ୍ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ସ ଟାକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତି। ସେଇ ବିଲ୍ସ ଟା ଆପଣ ଯେହେତୁ ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯାହାର ଓନରସିପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ, ସପୋଜ ଆପଣ 15 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ପରେ ପଇସା ଦରକାର ହଉଛି, ସୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ସେଇ ବିଲ୍ ଟା ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ନେଇ ଆସିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ଯେ 15 ଦିନର ବିଲ୍, ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ହଉଛି 15,000 ଟଙ୍କା, 5 ଦିନ ପରେ ବିଲ୍ ଟା ଆପଣ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ 10 ଦିନ ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ପାଇବ। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଜି ଦେଲେ 10 ଦିନ ପରେ that will be accumulated to 15,000। ଏଇଟା କାଲକୁଲେଟ କରିକି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେବେ, ସେଇଟା ଆଡଭାନ୍ସ ଆକାରରେ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ ସରିଲା, ଯିଏ ଦବା କଥା, ଯିଏ ବରୋଡ ଥିବ, ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦବ।
तो ସେଇଟା ତାର ଗେନ୍। ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ରହୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ, ଲୋନ୍ସ ଆର୍ ବେସିକାଲି ମିଡିୟମ ଟର୍ମ ଟୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ। ଜେନେରାଲି ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିଦଉ ଏକାଠି ଲୋନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସେସ୍ ହିସାବରେ। ବୁଝିଲା? ବୁଝିପାରିଲେ? Yes, sir. Yes, sir. Sir, bill discount are the commercial purpose now only. ବିଲ୍ସ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ତ ହଁ, କମର୍ସିଆଲ ବିଲ୍ ଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଜେନେରାଲି କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ସିଓର ନୁହେଁ ବା ସଟନ ପେମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଲ୍ସ ଟା ୟୁଜ କରୁ। Bill discount is the advance against trade bills, promote business. ହଁ Acha. ହଁ ହଁ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କହିଲି This ଯେ is one ଆପଣଙ୍କୁ type of instrument used by commercial. used in commercial transactions. Acha. Traders ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁଜ ହୁଏ ଟୁ ଏନସିଓର ସଟନଟି ଅଫ ପେମେଣ୍ଟ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରେ ସଟନଟି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବିଲ୍ସ ୟୁଜ କର। ସେଇ ବିଲ୍ସ ଟା ଯେହେତୁ ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ବିଲ୍ସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ବିଲ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପିରିୟଡ ଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ମାଲି 1 day to 90 days, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜନେସ କନସର୍ନ ମାନେ କ୍ରେଡିଟ ସେଲ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିକ୍ରି କଲେ ବଲ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ପଇସା ନେବେନି ସେମାନେ, ଡିଲର 90 days LC ରହୁଛି, 90 days, 60 days LC. ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେଇଟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର କନସର୍ନ ଉପରେ, ତାର ଲିକ୍ୱିଡିଟି ପୋଜିସନ କଣ ଅଛି, ସେ କେତେ ଦିନ କ୍ରେଡିଟ ଦେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଏ 5 ଦିନ ଦିଏ, କିଏ 7 ଦିନ ଦିଏ, କିଏ 15 ଦିନ ଦିଅନ୍ତି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟା 90 days ବୋଲି କହିଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ପୋଜିସନ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ମାସ ଯାଏ ପଇସା ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ମୋ ବିଜନେସ କୁ ଚଳେଇ ପାରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି 90 days ର ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ କ୍ରେଡିଟ ସେଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଧର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁଛି କମ୍ପାନୀରୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଖକୁ ଆସିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଖରୁ ଡିଲର ପାଖକୁ ଆସିବ, ଡିଲର ପାଖକୁ ହୋଲସେଲର ପାଖକୁ ଆସିବ, ହୋଲସେଲର ପାଖକୁ ରିଟେଲର ପାଖକୁ ଆସିବ, ତାପରେ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଯିବ। କଷ୍ଟମର କିଣିଲେ ସିନା ପଇସାଟା ଦବ, ତାପରେ ସିନା ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ହବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଡିଲର ଆଣୁଛି, ସିଏ କଣ ସବୁ ଯାକ ପଇସା ଦଉଛି? ସେ କ୍ରେଡିଟ ରେ ଆଣୁଛି। ସେମିତି ସିଏ ଯେମିତି ଆଣୁଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ତାଠୁ କ୍ରେଡିଟ ହୋଲସେଲର ତାଠୁ କ୍ରେଡିଟ ରେ ଆଣୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆଉ। ଫର ଦ୍ୟାଟ ରିଜନ ମାନେ ବିଲ୍ସ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତ ଓଭରଅଲ ଯୋଉ ଲେଣ୍ଡିଂ ହଉଛି, ଆକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଇନସାଇଟ ରେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଲେଣ୍ଡିଂ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡିଂ, ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହଉ କିମ୍ବା ଏମଏସଏମଇ ସେକ୍ଟର ହଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟେଡ ବାଇ ଆରବିଆଇ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟେଡ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତ ଯାହା ବି ଲେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନସ ମାନେ, ତାର 40% ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡିଂ ଦେବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଇନିସିଆଲି ଆମର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରାରିଆନ ଇକୋନୋମି ଥିଲା, ଆଉ ଫର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଆଗ୍ରାରିଆନ ଇକୋନୋମି and to ensure that those who are being involved in agriculture and land activities, they they are prospering for facility provide କର credit facility। କାରଣ ଯଦି ପଇସାଟା ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ସହଜରେ ପାଇଲେ, କନଭିନିଏଣ୍ଟଲି ପାଇଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ୟୁଜ କରିବେ ବିଜନେସ ପାଇଁ। ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡିଂ ଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ, ସେଟା 40% ଦେବେ। ସପୋଜ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା ମୋବିଲାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଡିପୋଜିଟ ଆକାରରେ, 5 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ସିଆରଆର, 18 ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସଏଲଆର, 23 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯୋଉ 77 ଟଙ୍କା ରହିଲା ତା ଭିତରୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସପୋଜ 17 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ 60 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଲେଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ 60 ଟଙ୍କାର 40% ଯେମିତି ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର ଲେଣ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା ରହିଲା ସେଇଟା ନନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟର, ସେଟା ଅଦର ପର୍ପସ ପାଇଁ ଲେଣ୍ଡ କରିବ। କାରଣ for ensuring balanced economic development, priority sector lending is highly needed. For that reason, the banks need to provide priority sector lending. ବୁଝିଲା? Have you got it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
Then another aspect of this is your customer relationship management. Basically, as you know, banking is a service-oriented business, and it is the utmost duty of all the banking institutions that they need to provide the best of the best services to their customers. So this customer relationship management is considered to be a strategic approach to understand and serve customers effectively. You need to understand the customers properly, and you need to serve the customers properly, effectively. For that, you need to adopt the customer relationship management. ଆଉ ବେଳେବେଳେ କଣ କି କଷ୍ଟମରର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ପଇସା ଫେରେଇବାକୁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଫେରେଇ ପାରୁନି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଡ୍ସ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁଝିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଟର୍ମ ପାଇଁ ସେ ଲୋନ ନେଇଛନ୍ତି ମେ ବି ଟର୍ମଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ମେ ବି ରିପେମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟଟାକୁ କମେଇ ପାରନ୍ତି, ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ତ କଷ୍ଟମର ରିଲେସନସିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଟୁଲ। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଟୁଲ କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ ଯେ the bank is supposed to maintain a long-term relationship with the customer. That's why it needs to understand the customer effectively and it needs to serve the customer effectively so that the long-term relationship can be maintained. ତେଣୁ ଯୋଉ customer relationship management ରହୁଛି, it has some goals, some objectives. With some objectives, this customer relationship management is being adopted by the banks. କଣ objective ରହୁଛି ନା to attract, retain and delight the customers. ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟମର ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବେ, ଯେତିକି କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ରିଟେନ୍ କରିକି ରଖିବେ ଆଉ କଷ୍ଟମର ଡିଲାଇଟ୍ କୁ ଦେଖିବେ। ଟୁ ପର୍ସନାଲାଇଜ ସର୍ଭିସେସ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କଷ୍ଟମର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସ। ଡିଫରେଣ୍ଟ କଷ୍ଟମର ପ୍ରୋଫାଇଲ କୁ ଦେଖିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟାକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ କରିବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ ସମାନ ନୁହେଁ, ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅପନ୍ ଦ ଟାଇପ ଅଫ କଷ୍ଟମର you have to provide services. Third objective was to build trust and loyalty for long-term relationship. जेहेतु long-term relationship maintain କରିବାକୁ ଯାଉଛି bank with the customers, so the bank needs to build the trust, faith as well as loyalty with the customers for ensuring the long-term relationship. এই जो modern day banking रे the tools which are used for customer relationship management are many. ଏଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯୋଉଠି କୋର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଉଠିକି ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡାକୁ ଡିଜିଟାଲି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାହା ହଉଛି ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ସିବିଏସ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଛି ତାହେଲେ ହେଡ୍ ଅଫିସରେ ବସିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କଣ କଣ ହଉଛି। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସେସ ରହିବ ସେଠି। ଡାଟା ଆନାଲିଟିକ୍ସ ଆଜିକାଲିକା ମଡର୍ନ ଡେରେ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଦ ଲାଷ୍ଟ 4-5 years। ସେ ସିଆରଏମ୍ ସଫ୍ଟୱେର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ ହଉଛି ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ so that they can well manage the queries of the customers as well as the marketing campaigns. Our omni-channel service use it. So internet banking ho, mobile apps to ATM, एवढा सब basically offer करा जाउची by the banking institutions to provide convenient, better and good services to the customers. So this is why the customer relationship is important. ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଆମେ ନବା କଥା, ଆର ଡିଟେଲ୍ସ କୁ ଆମକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ହଁ sir। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆର ଆସ୍ପେକ୍ଟଟା ପଢେଇବି ନିଶ୍ଚୟ। Okay sir, good night। Okay, thank you. Good night all. Very good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.